Everyone, I'm Jonathan R. Abanilla from BSCE 4B. So, magpapakita ako ng two problems about columns. So, first ito. So, simple problem number 1. So, makikita natin dito, meron tayong column na both hinge. So, 3 meter, yung height niya is, and the diameter is 75 mm. So, may Fy tayo na 400 megapascal and the modulus of elasticity na 200,000 megapascal and may K tayo na 1. So, saan ba makukuha yung 1 na yan? So, meron tayong end condition. So, ito siya. So, makikita natin dito na yung both end or hinge is 1. So, first, problem natin, determine the radius of gyration. So, A. Ito, madali lang. Kunin natin. Meron tayong R. So, ito si. Ito na yung radius of gyration. I over A. So, si I, yung moment of inertia, meron tayong formula na pi over 64 d to the 4th. And for A naman is pi over, or yung area to, pi over 4 d squared. So, direct substitution na lang. Pi over 64 multiply by 75. So, yung diameter natin raised to the 4. So, equals pi over 64 multiplied by 75 raised to 4. So, equals to 1,553,155.548. Pagsiksiyan na lang natin. So, magiging 1.553 times 10 raised to 6 mm raised to 4. So, dito naman, pi over 4 multiply sa d natin na 75 mm raised to 2. So, ito yung si area natin. Kung natin is 4,417.86. So, paigsiin na lang ulit natin. 4.417 times 10 raised to 3 mm raised to 4. So, direct substitution ulit. Yung I and A natin, makuha na natin si radius of gyration. I is 1.553 times 10 raised to 6 over 4.417 times 10 raised to 3. So, equals 0.553 times 10 raised to 6. Square root pala. Square root of 1.553 times 10 raised to 6 over 4.417 times 10 raised to 3 equals to 18.75 1. Ayan. So, ano yan? MM na. MM. Seka. Oo. Tama, mm. So, ito na si radius of gyration natin. So, si B, or B naman, hanapin natin si slenderness ratio. Determine the slenderness ratio. So, ayan. So, for slenderness ratio, may formula tayo na SR equals to KL over R. So, direct substitution na lang. Meron tayong yung K natin is 1 at yung L natin is 3. Is 3. Tapos si R natin is nakuha na natin kanina. Itong si 18.751. So, 1 multiply by L natin na 3 meter. So, gawin natin siyang millimeter. 3,000 millimeter. Over sa R natin na
18.751. So yung magiging sagot natin dito is unitless na. 3,000 over sa 18.751 equals to so 159.991. So ito na si ating slenderness ratio. So tingnan nga natin tingnan natin kung intermediate column siya or long column. So kunin natin si compression index, si CC. So meron tayo na 2 pi squared multiplied by E over Fy equals to 2 pi squared, yung modulus elasticity natin na 200,000 over Fy natin na 400. So, compute natin. 2 pi squared multiplied by 200,000 over 400. So, ayan. 99.346. So, isa rin siya, unitless din siya. Makita natin dito na si KL over R is greater than KCC. Therefore, isa siyang long column. And this is our problem number 2. So, two channels are welded at the tip of the flanges to form a box column. So, column height is 4 meter and effective length factor K equals to 1. So, both axes. The major x-axis of the channel is the x-axis of the built-up column. So, properties of each channel. So, meron tayong area na 5,350 mm squared. And moment of inertia with respect to x-axis is 52 times 10 raised to 6 mm to the fourth. So, moment of inertia with respect to y naman is 5 times 10 raised to 6. So, sa web thickness natin or TW, meron tayong 10 mm. Flange thickness o yung TF natin is 15 mm. And the X is 29 mm. And D is 250 mm. And or yung depth is 250 mm. And the base of flange or yung BF is 100 mm. So, tingnan natin. And the drawing. Ito yung itsura niya. So, two flanges. This is the web thickness niya. And the flange thickness, yung depth is 250 and dalawang 100. Dalawa yung flanges natin. Dalawa yung depth nila. Ay, dalawa yung base. Dalawang base ng flanges nila. So, punta na tayo sa first problem. Calculate the actual compressive stress in the column due to a concentric load of 800 kN. So, sa A. Meron tayo na 800 kN na concentric load. So, hinahanap natin dito is the actual compressive stress. So, meron tayong formula na FA, na actual compressive stress, equals sa P over A. So, direct substitution lang. Yung P natin is 800. Siyempre, yung A natin is the area na 5,350 mm. Dahil dalawa sila, dalawa area natin, 2 flanges, times 2 natin. So, ito pa pala naka-kilonewton to. So, dahil naka-kilonewton siya, gawin natin siyang newton. So, maging 800 times 10 raised to 3 newton na siya. So, dito naman, isolve na natin. So, ito, 5,350. Okay. Yan, di pukpok ni calculator eh.
5,350 times 2. So, meron tayong 10,700 mm. So, equals, so 800 times 10 raised to 3 over 10,700. So, meron tayong makuha dito na 74.766 megapascal na. So, ito na yung actual compressive stress niya. So, next, sa B naman. Okay, sa B. So, dito, determine the maximum bending stress in the column due to a moment of 275 kN meter about the x-axis. So, yung hinahanap ay, yung given dito is the moment of 275 kN per meter, kilonewton meter sa x-axis. So, mx equals to 275 kN meter. So, dito naman, kinukuha yung maximum bending stress. Meron tayong formula na FBX. Dahil nga nasa x-axis siya, FBX. So, equals to MX C, yung center, over moment of inertia with respect to x-axis. So, yung C natin, si center, is equal siya sa D, o yung depth, over 2. So, ano ba yung D natin dito is yung 250. So, ayan. So, substitute na natin. So, dahil na kilonewton to, gawin natin siyang newton para mas madali siyang i-compute. So, gawin na natin na 275 times 10 raised to 6. Multiply natin sa C. Yung D natin, yung depth natin is 250 over 2. All over the, yung I natin, yung moment of inertia with respect to x na 52 times 10 raised to 6. Yan, dahil nga dalawa, multiply by 2. Okay? So, kumpitin na natin. Okay. 275 times 10 raised to 6 multiply by 250 over 2. Tapos, all over 52 times 10 raised to 6. Multiply natin sa 2. So, equals to, so ayan, 330.529. Okay? Megapascal. So, ito na yung ating the maximum bending stress in the column. Okay? So, last, you see. Okay, see. So, sabi lang dito, what is the critical slenderness ratio of the built-up column? So, sa slenderness kasi, meron tayong formula na KL. So, yan, KL over R. So, kanina, so nasabi naman natin na may, dito sa problem may nakalagay dito na value ni K na 1. So, si K natin is 1.0. And si L naman natin, ito, yung height natin is 4 meter. 4 meter. So, si KL over R is, meron siyang value ng, meron tayo kasing RY tapos RX dyan. So, si R kasi, si R may RX at RY. Ayan. Pero yung, so ito yung formula ng R. So, moment of inertia over area. So, si R, meron siyang RX and RY. So, paano natin malalaman yung critical slenderness ratio nila? So,
saan natin mahanap kung laki RY pa RX pa or RY. So, hanapin natin sila gamit si slenderness ratio, EM over R. So, unahin muna lang si RX. So, Rx equals to Ix over A. So, si moment of inertia with respect to x value. Wala. Ito si Ix natin is 52 times 10 raised to 6 over sa area natin na 5,350. Dahil nga the two values tayo, multiply by 2. Pero dito, pwede na agad natin i-cancel yan. Kasi parehas naman sila. Ito, okay. Sagot natin yan is 52 times 10 raised to 6 over 53, 5,350 equals to square root of 52 times 10 raised to 6 over 53, 50. So, may sagot tayo dito na 98.580. So, ito si Rx natin, may balance ka na. So, substitute natin. So, AN over Rx equals to, so 1, multiply by natin sa 1 liter. So, gano'n natin itong milliliter. May natin 4,000 na. 4,000 over Rx natin na 98.88. Over 98. Over natin sa liter, 22.73. So, yung mga guys, ito is just naman sa axis. So, ano ko na na si AN over R with respect to X. So, dito naman tayo sa world ko na sa RY. So, ito na kasi I figure and with inertia with respect to Y over A. So, equals to so, dito kasi problem natin. Wala natin si yung so gusto natin ito parang magpuputi si so dito mababawas natin yung APS. So, yes. Again, natin dito sa mga dito. So, so, ginawas natin yan. Yung distance from the axis here. Okay, so. So, 3 plus 900 is 70. Pag ikabawa mo naman sa ayaw natin dito is multiply by 2. So, pwede mo kasi i-share yan. Sabi na pa natin. Kaya gawin natin is 10 and so, is 6. So, plus the area. So, 21.
So